from your office, just spend some time thinking while I'm speaking. Or if you've experienced irritation, headaches, any kind of fatigue, you've not slept well, like sir said, missed your meal because you had a meeting to attend, so you couldn't have your breakfast, you missed your lunch because you were sitting at your meeting again, and then it came down to dinner where you were so irritated that you just had it for the sake of it. So just run a mental check and see if you have any of these. But why are you experiencing them? We understand there are these signs and everything, but then why are you experiencing it now? Why didn't you feel it earlier? Or maybe you've been feeling it from a time or a while, but you've never cared to notice enough. There must have been reasons that would have led to it. And unfortunately, we do not understand when we are in the situation. Because everything's happening all at once, we fail to recognize, why am I feeling this way? My family tells me you're very irritating. My kid tells me, Mama, you don't have time for me. My boss tells me you're not serious, you can't get the promotion now, and whatnot. But we do not understand why are we experiencing this, and hence it overwhelms us more because we are negligent of that fact. So here are some common reasons. These are the ones that I find in Indian workplaces. And when I say Indian, unfortunately, it's a little different from dynamics outside India, because here we have some first world concerns, like politics at play, toxicity at work, your colleagues don't want to support you, your kid's ill, but your colleague says, no, I cannot compensate. You finish your assignment or you don't finish it, I don't care. But I can't help you because I have my enough work. And they're also honest because they have enough and more work to complete, and there is so much stress to meet the deadline. If you do not meet the deadline, then you're just going to be bashed again and insulted or feel harassed. So that tops the charts in India amongst the causes of stress, anxiety or depression. Then there is limited career growth. We have very menial progress, even financially or otherwise. Your paychecks, they increase at a tortoise pace, and there's 5% increment that comes after, I don't know, 1 year, 1.5 years, maybe 3 years at some workplaces. Apart from that, it's not only about the salary. I also mean increment in the sense of the dignity and respect you have at work. How people look up to you when you enter your workplace. Is there a smile on anyone's face when you enter the room, or do they have a grump that, oh God, now I'll have to deal with her or him? Or maybe you could self-reflect that, do you have that face? When someone enters your room, do you look at them that, oh no, now I'll have to share what have I done with my project or my work, or kitne deadlines miss ho gaye hain, फिर I'll have to get the grilling and then go back home sulking. So that's another cause. Excessive workload is, I think it's globally there. Everybody has enough and more workload, and that workload is never ending. We're also working at home now, thanks to the pandemic, or hybrid, where the lines have blurred, and now we work almost 18 to 20 hours also, with tech industries, manufacturing industries, corporates being amongst the key holders in them, where there is no line. Now there is no 9 to 5. It's whenever you get a call, you have to attend the call and complete the assignment. So pandemic has also done that as a side effect. And of course, there is lack of autonomy, which is also one of the leading causes. When you do not feel that you have a sense of independence at work, and there's a lot of interference in how you work, or why are you doing this task this way? The focus is not on the output, but your process, unfortunately. कि ये ऐसे क्यों कर रहे हो? वो टास्क हो जाएगा या नहीं, वहाँ तक तो बात पहुँचती नहीं है. उससे पहले ही there is a lot of bashing on ये ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है. And in India also there's a operational overload. आपके real काम से अलावा भी 100 और tasks भी होते हैं करने वाले before you reach the real काम, and by then you're exhausted. So all of it together encompasses you to experience either stress, anxiety or depression, and in
But now there's time to reflect. I'm going to throw some questions at you and I want you to be proactive about them. Let's just have a raise of hands and I'll count myself too. When I ask you, how many of you in the last 1 month have felt anxious or overwhelmed at work, at your workplace? I have, so I'll raise my hand. Okay, I see a few. With others who have not, I'm very glad you haven't, and I hope you do not have to. But for those who have, it's a very common scenario. Many of us undergo stress, or we feel anxious, or we feel overwhelmed because there is not enough resource, you don't have enough help at work, and every pressure is on you and how you perform. Then you also have extra work at home beyond your actual work, where you have your kids, you have a family, you have your cooking chores, you have things to do otherwise which you don't have time for also. Then you get backlash from home as well, that why didn't you turn up here for this event, for the parent teacher meeting, for the annual function, or I don't know what. So that is also there. So I'm sure most of us experience this very commonly. But now I want you to think, if you were to reflect and see, what is that one barrier that you think is there at your work? This could be anything. I want you to speak up any first word that comes to your mind when I ask you one barrier at your workplace. Anything that you think does not make you feel happy at work. Any one thing. Yes. Interference. Great. Anything else? For a home maker and retired from, not retired, we are from my education lifetime. Okay. Family demanding. Yes. My bed is good, stay home, and get catch up with my work. Absolutely. And homemaker is a full-time job, by the way, just not accredited, but is. So I'm sure you have your own pressures, but I understand not having time or balancing family and work life. Anything else? Sorry? Changes in schedule. Yeah, dynamic workplaces, like I said, hybrid, remote, and full day working has changed schedules a lot, and it's kind of bothersome now. So if these are some barriers, keep them in mind, we'll come to them. What is the one thing you dislike at work, you hate the most wherever you work or have in the past? One thing that you do not like. Apart from the operational output that is there for the other shenanigans that happen. Okay, okay. By political shenanigans or? Not political, the other shenanigans. Like Okay. whatever task is given to me, I can do that. But anything apart from that, like going in traffic in Bangalore, Yeah, that's also true. going for like coffee break along with managers and all. I mean, who needs that? Socializing, yes. True, okay. A lot comes with the job also, and that might bother you, which is completely normal. So there are a lot of things that you feel you dislike at work, but I'm sure there's something that makes you go back to work. That one thing that makes you happy. Brilliant, very honest. And why not? We work also for money. If not money, then money is a reinforcer. Constructively occupied. Ma'am, I must say you're very lucky because not many people are fruitfully occupied. Responsibilities. That's honest. Amazing. Okay. So extending support gives you happiness. Amazing. So these are some things that you like or you love. But if you were given the power to change one thing at work, your workplace or at work at large, what is that one thing that you would completely change? You had the power now. You are the decision maker. Yes, sir. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ फिर तो सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जानी है.
But that is चलन के absolutely. So no judgments whatsoever. Anything else? Anyone of you had the power to change something at work, what would you change? Amazing. So you said, sorry, once more, both of you. Change your perspective towards things. That is the solution, true. And no, I sweat mostly, ma'am, so it's... Thank you for asking, bro. And you said we need to change ourselves. That's what ma'am said. So almost synonymous. Yes? I think I would like to change all the admin work that I do in my private practice. Amazing. No operational work, only real work. Then I think we will be half less stressed. But that is true. So now that we have these things in mind, that you like, dislike, hate, love, so I'm sure there are a lot of blockers, but there must be some solution. We've only been talking problems, but there has to be a solution. And what is the solution? When ma'am said, or when you said we need to change ourselves, that's true, but it's easier said than done. Because there are a lot of factors that you do not have in your control. Then what? Your manager doesn't listen to you, your office is not conducive, so much politics running around, you have a lot of work overload, but they can't do anything about it. Now what would you do? You can't leave work because you have to work. There are responsibilities, I think one of them said. And you're accountable, you have your finances, you have your family. So there has to be some solution to it. So what is that solution? Now resilience is a great quality to have, but very tough to encapsulate. Resilience is when you have the ability to stand in the face of adversity, but still shine through. And that is the key. That is where change starts to happen, even in your perspective or when you said yourself, or when you're able to handle those responsibilities, but in a better headspace. And we need to reflect how would that come. So this is just a snippet of what is resilience. When you want to advance, but despite adversity. There can be no situation, maybe just an idealistic Bollywood movie where everything is fun, roses and games. Life is always hard and it will always be. But there is one thing that can change those hard times or those tough times is how you deal with them. Because that is in your control. The factors that we talked about, where the boss doesn't listen, work overload, too many assignments, family, and whatnot, if you now sit back to reflect, none of them are in your control. But you're trying to control them. And hence the stress or the depression or the anxiety. Because now you shifted control externally. You are letting the situation get better of you. And that's where the problem begins. So we need to reflect within and see where we can bring the change, because you're as it is going to be able to manage the same situation, but with a different headspace. So just some easy to-do things which you may try out from now on and see if there's any difference, because I'm sure there is no harm. So let's just see if we can try any of these out. Now, before this, one simple question that I ask at my current organization also in Singapore, where we deal with a lot of people with mental health issues in personal spaces, at workspaces, that how many of you ask, how are you at your workspace to a colleague or your boss? You're doing a great job. If you are, that solves half the problems, or it addresses at least half of the problems. If you're not, please see if you can start to make the effort to do it. It does not cost anything, but changes a lot of things. Just a simple how are you, where somebody says, I'm good, and that gives you the hint that something is not right. But you have to make that effort to come down to that how are you. Where we have a lot of expectation to be treated right, we should also check if we are doing the right thing. Because change begins from within. And then it translates domino effect wise to your surrounding.
So even though our workplace is toxic, nobody cares, nobody gives a damn, you have to at least sleep in peace thinking that you do. And henceforth, you're going to get it back. Maybe not today, but in a ripple effect in a while. So please make that small effort of asking how are you when you turn up at work from now on, or even at your home. I'm not sure how many of us ask each other, how are you? Or how was your day today? Because we've forgotten. We take it for granted. कि कोई problem होगी तो बता ही देंगे, मतलब what is the big deal? Let's just not ask and make it too explicit in the face कि how are you? ऐसे कौन पूछता है घर वालों को? मेरी बेटी रोज पूछती है सुबह उठ के या मुझसे आकर के और हम लोग ऐसे बोलते हैं अक्षु सुबह तो मिलके गई ना ठीक है हम लोग No, please, I think you just want to change that response now and tell her more elaboratively that how was your day and how are you actually. So this is another thing. Thank you for bringing that point out, that we as adults or we as parents want to portray a perfect parent or adult image. Everything is fine, there is no problem, no tension. तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो, that's your only focus. You know what it does to your kid? It does not help them build the muscle of resilience. And then you complained because you never made them ready. They have to be ready to see the world as it is. You cannot protect them. You cannot shield them. You can only make them aware and more prepared. And that will happen when you first accept yourself that there is a problem that needs to be addressed and henceforth solved for. So please make this little effort, and this change would do a lot ripple effect wise to your personal and professional life. So just try that out. Another fun thing is gratitude. I'm not sure how many of you say a thank you in the day. Great if you do. That brings a smile on my face for most of you who do. And for those who do not, even worse, but it should be otherwise, where gratitude should come for yourself first, of the effort that you're making, and for others next. If your cup is not full, you'll not be able to give anything to anyone. But in India, we work reverse. We want to make the world happy, society happy, family happy, manager very happy, and we are last on the list. It's very funny. When I ask my patients or anyone at large, what are the 5 things that you love? Themselves is not on the list. Never is, because it does not come instinctively to you. And that's the sad part. That is what you need to change. Love yourself more now, because only then can you love someone else. So have gratitude. There are enough things breaking down, but I'm sure there are enough things also falling in place. So make the effort to focus on also what's going right. There's enough going wrong, and there will be. ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ Being thankful is the key. Whatever the times are going to remain. It's just how you deal with them is going to make all the difference. Another little thing that you can do is set a 2-minute rule. Now this is a very fun thing to do. As adults or as parents, we have a lot to think about. Even not as parents, we have a lot to think about, where we have so much running on our mind 24/7, where our mind does not rest. We are only thinking at office, घर पे जाके खाना क्या बनाना है? We are thinking at work, कल को ये जो assignment submit करना है, उसका क्या करना है? So everything is about the future or about the past. Nothing is about the present. So what are we doing? We are just procrastinating, overthinking. कि अभी ये कैसे होगा? How will I manage? अभी the situation has not come, but we are already prepping ourselves to fail. So that's where half of it starts to stem from. So let's just start to set a 2-minute rule where we tell ourselves that I'm going to overthink this and overthink this a lot, but just for 2 minutes.
and then put an end to it because I've overthought it, which is fine. We cannot take away the overthinking from us, but what you can do is boundary set. So just tell your brain that these are those 2 minutes that I'm going to think about whatever the hell can break down, but after that, I'm not going to come back to it. And it's only then your brain starts getting accustomed. And believe me, these are habits. It's not like you do it tomorrow and day after things would get fixed. You have to keep at it and tell yourself that you're going to make it, but with these little changes you are. Another thing that you can do even lesser than 2 minutes, because time is money these days. So I thought that let's have hacks that save time, is the 5-second rule. Even better, 5 seconds go like this, but tell your brain if there are any things that I'm thinking about, that I think that that is where you need to make the shift. With your meals, enough is being said now in how you need to eat, what you need to eat, calorie count, calorie deficit and whatnot. Even if not as fancy, do a lot to how you feel. And I can say that for a fact because I've done it with myself. And I know how it transforms how you think and how you feel at and off work. So these simple hacks, and that makes all the difference. Right? Yes? Yes. Exactly. Ma'am, good morning, how are you? This is my thing. I feel so good. Yes. And then she can transfer it to children. In my school, when I joined a school, high school, nobody used to wish everybody, teachers, ma'am, ma'am. So I started, hello, ma'am. Good morning. Then it went to children also. Children started wishing each other. So it happened. You're right. So change starts from within. And you're right when you say that. Because I do it very often. I start my meeting with, चलो यार काम के बारे में बाद में बात करेंगे. First tell me how was your day. That's my first question. When I ask that question, half of my work is done there. And after that, when I come to real work, it's almost already in process. Because somebody has already gotten the compassion and the motivation to tell me that, yeah, this is not working right. And genuinely so, without the need to make an excuse. I'm sure not most of us are in a position to have a lot of power at work, or maybe we do. But even if you're not at a designation that gives you power, you do have the power of conversation, of communication, of saying what troubles you or what makes you happy also, because we complain a lot. And your employer is one person dealing with hundreds of you. When you complain to him back to back, imagine what that person would go through. So having empathy is key. Before we say there are problems, also say that there are things that are working out well. And that will make all the difference. So I like to end my session at that, but I'll be happy if there are any questions, or maybe after. Thank you. Thank you. Thank you so much, ma'am, for walking us through the journey of mental health challenges that are faced by working professionals. You walked us through the statistics, to the solutions, to the problems, everything. It was a very comprehensive session. Thank you so much, ma'am. Next up, we have Ms. Nayama Ji. She's a seasoned clinical psychologist with over 13 years of experience. She's affiliated with the American Psychological Association, APA. She is also founder of La Esperanza, that is counseling and psychotherapy.
Am I audible? Am I audible now? Yeah. Am I audible now? Yes. No? Acha. Okay. Is it okay now? Yeah. So, good evening, everyone, and I'm Nayamat, and I'm a clinical psychologist by profession, and I've been in the field for 13 years, and I've been so inspired by Pitaji at the very start of the session. And I have very fond memories of this Gurdwara because my grandparents used to live in Sector 33, and every day my grandmother after tea time at 5:36 would walk us down here, and we used to come to the Gurdwara and then go back home. So this is like, it's home to me. So if somebody tells me let's go to the Gurdwara, this is what comes to my mind, you know. So I have very, very fond memories of this place. And I'm so overwhelmed and I'm so happy to see that there is a mental health shift making work fun and much more interesting. So work-life balance actually means finding an equilibrium between demands of your professional as well as personal life. Often work takes precedence over everything else in your life. So you're always pushing yourself for those deadlines to meet meet some sort of a criteria, something for a promotion. Our desire to succeed in profession can push us to set ourselves aside and can push us actually so much that we forget ourselves. Creating a harmonious work-life balance or integrating our work with life can actually improve not only our physical, emotional and mental well-being, but it can also help us a lot in our careers. So it's important to actually understand what work-life balance actually is. In short, work-life is the responsibilities at work kind of increase. Working hours are also unlimited in today's time. A lot of responsibilities that we take at home, especially women, I think when we are working, it does not mean that we take less responsibilities at home. It means that we are taking a lot of responsibilities at work, and we are also taking a lot of responsibilities at home because we need to be perfect. Mothers, mother-in-laws, grandmothers, we need to be perfect, homemakers, perfect cooks, get the best nutrition. Our child should be doing very well in academics, careers. It's all on us. I think that's also true with the men, and I'm not saying that they do any less. And I think something that really displaces work-life balance is having children. Nothing against having children, but I think with children comes a lot of responsibility. So there are numerous positive effects of a work-life balance. It reduces our stress. It reduces our level of burnout at work and a sense of well-being. So if we are balanced at work and in our personal life, we are enjoying enjoying both worlds at the same time. So that comes to how do we actually enjoy or bring in that work-life balance. So improving work-life balance means making an effort to find the best way to spend our time at office and at home, both. So when I say spending time in the best way at work means that we are productive at work and we feel more fulfilled in our family lives. So it needs to be a very enriching
and fulfilling journey. When, when creating a schedule that works for you, thinking about the best way to achieve a work-life balance is very important. Work-life balance is less about dividing the hours of the day evenly. Okay, 8 hours at work and 8 hours at home. That is not work-life balance. It is about having all the time and energy when you're at work and all the time and energy when you're at home, so that you're more fulfilled. By the end of your work, you should feel that, oh, I've had a very productive day. And when you're at home, you feel you're not bothered or engaged with, oh, that deadline, tomorrow's presentation, 5 days down the line I need to go to the CEO. No, all that is not bothering you. And when you are at work, your child's, homework, exams, these are things that are not bothering you. So you're dividing it very, very systematically, evenly, and in a very fulfilling manner. There might be some days when, you have to work longer, so that on the weekend you can spend more time with your family, your children, your parents. And there might be some times when you have to spend more time at work and not be bothered about your children. So that also means that there needs to be some sort of a provision that we set for a family, so that our absence does not disturb them. And that can be as a mother, a father, as a child, whatever. So here are some tips for, creating a work-life balance. One is that there is no perfect measure. Like I said earlier, there is no perfect work-life balance. You probably imagine a very extreme situation where work-life balance would be, spending half day, at work and then half day with your friends and family. But that's a very, very ideal situation. And if you can do it, great. But if you can't, great. And you need to accept that. There's no perfect schedule. One has to be realistic and idealistic. And realistic and not idealistic. Sometimes idealistic is being okay, because that's also, helping us achieve our ambitions in both sides. Some days you might have to focus more on work, while other days you might have to focus your time and energy to pursue your hobbies and spend time with your loved ones. Balance is achieved over a time and not each day. So if I've had like 8 hours of work today and I've had like 2 hours of time just with my children, maybe over the weekend I can make up for it. And on the weekend is the time when I'm not working at all. And when I'm saying that I'm not working at all, I'm also disengaging from my mind. Yeah. So it is important to remain very fluid and constantly assess where you are with your goals and priorities. At times your children may need you, and at other times you may need to travel for work. But allowing yourself to remain open to redirecting and assessing your needs on a day-to-day basis is the key. So it's every day a very conscious effort, while the output is a very summative effect. Another way to find work-life balance is to find a job that you love. Although work is expected, expected out of all of us, but a career should not make you miserable, or your work should not make you feel overwhelmed all the time. If you hate what you do or you dislike it, you are not going to be happy, plain and simple. You don't need to love every aspect of your work, but needs to be exciting enough so that you don't dread getting out of bed or getting to work every day. So there will be some things, like I said, I do not like the administrative work of
administrative chores of my work, but I love the clinical or, interacting with my clients. But administrative work is something that really is very difficult for me, especially when it comes to finance. So finding a job that you're passionate about would be very, very important. If your job is draining you out and you're finding it difficult to do things you love outside of your work, then there's something wrong. For example, if I'm so overwhelmed with my work that I come back at 5 o'clock, but I'm so drained out that after that I feel like doing nothing. I'm not engaging with my family, I'm not engaging with, a hobby that I would love, I'm not painting, I'm not reading, which I would love otherwise, then there's something that we really need to look at and, really assess again. You may be working in a very negative work environment, you may be working for a very difficult person, or you may be doing a job that you truly don't like. If this is the case, then you must reassess your work and maybe find another workplace for yourself. Then is prioritizing your health. Your overall physical, emotional and mental health should be your main concern. Your work is secondary. If you're a healthy body, if you're a healthy mind, you can turn up for work and can be very, very, you can achieve, you can be ambitious, you can be all of that. But if you're none of that, then you can turn up for work, but you're not really working then. If you struggle with anxiety and depression and think therapy could work or benefit you, then it's important that you fit therapy into your daily schedule as a regime, as a practice. If you're battling a chronic illness, for example, a lot of us could have some sort of a chronic illness. Don't be afraid to call in and say that I'm not feeling well today and take a break, because your body needs that. Overworking yourself prevents you from getting better, possibly causing you to take more difficult offs in the future. So if you don't take care of your health and you keep getting into work every single day, there are chances you get burnt out, and then you're taking much, much more longer leaves later on. Your productivity is much lesser. Prioritizing your health does not mean that you're taking very, very radical or extreme steps, like taking a month off or 2 months, unless you really need it. It could simply mean that you take off, some time during a lunch hour for 30 minutes to meditate, or take a walk, or chit chat with your friends, or just have a lunch. Another thing is that don't be afraid to unplug, which means that if you feel that your work is getting into your way of, your life, your personal life, it's okay to unplug. In today's time, there can be a lot of fear of missing out, that if I'm not constantly on a WhatsApp group of my office, that means I'm not working enough. So it's okay to take 2, 3, 4, 5 hours or post-work hours off a WhatsApp group, go for a walk to the lake and keep my phone is not disturbed. That people who have taken should not matter, but boundaries should be very, very much in place. Another thing is set your goals and priorities. Set achievable goals for implementing time management strategies, analyzing your to-do list, cutting out tasks that you have. Any task you feel is not adding value to your work, your profile, your job description, needs to be cut out. You need to constantly go back to your job descriptions, constantly have conversations with your manager, if that is something a part of your job or not. Also pay attention to when you are most productive, at work, and block a time for yourself where you can be in work and off work. Also, work-life balance can really affect our relationships.
it can make us very, very bitter at work and in our families. Okay, thank you for the reminder. No, no, not at all. I can completely understand. So, if we don't have a work-life balance, then we are bitter at work. We are bitter with our colleagues for not respecting our boundaries, for not respecting with our husbands, wives, parents, for not being understanding of our work. So it's very, very important that we have good relations at work as well as at home. So if we balance the work out, we have a lot of time to spend at home and a lot of fruitful, fulfilling time with our families, and that can really balance. Thank you so much. I had a lot to speak about relationships at work. But maybe you'll have to give me another half an hour. Thank you. Thank you so much, Nayamat ma'am, for your wonderful presentation. Your insights and tips were really valuable to us and how we can navigate through the personal life and professional life while balancing both. Before we move on to our next session with Mr. Rahul, we have Dr. Next up, we have a very brief session with Mr. Rahul. So, with over 15 years of experience in Vedic science and yoga training, he is luminary in the field. His deep understanding of Vedic science coupled with a PhD bridges ancient wisdom with modern well-being. As a co-founder of the Ved Bhumi Foundation, he promotes holistic well-being through Vedic principles, exemplifying a fusion of knowledge, experience, and compassion. Mr. Rahul, please take over. हेलो सभी को प्रणाम एंड एक बार मेरे साथ आई वांट एवरीवन टू गेट अलोंग एंड मेरे साथ एक बार आप बोल दीजिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. सो मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग के ऊपर बात हो रही है. वी डन दिस वर्कशॉप विद किड्स, बहुत सारे बच्चों के साथ किया, वेबिनार पे किया. But I want to make everyone aware about it, what we're going to do, because this is very important. जैसे मैम ने बात करी, and we have wonderful speakers, and they talked about कि हमारा कितना कुछ है, and they said something very important, that change starts from within. My mom especially sees कि हम अपना perspective change करेंगे, हम अपनी सोच बदलेंगे, तो बहुत सी mental issues, mental health हमारी change हो सकती है. I'm going to talk about the nervous response system, कि हमारा जो nervous system है, उसका responses जो है, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं हमारे इमोशनल और मेंटल हेल्थ में. ये दो फोटोग्राफ्स देख रहे हैं. पहली फोटोग्राफ किसको अच्छी लग रही है? हाथ खड़ा कर लें एक बार. नहीं, दूसरी किसको अच्छी लग रही है? पहली अच्छी लग रही है, थोड़ी शांति लग रही है पहली वाली में. सो ये बेसिकली हमारे नर्वस सिस्टम के दो तरह के रिस्पॉन्स मैकेनिज्म्स हैं. मैं आपको थोड़ा सा नर्वस सिस्टम के बारे में बताऊंगा, ज्यादा नहीं, बिल्कुल नॉन टेक्निकल. एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये हमारा ब्रेन, ये हमारी स्पाइन. जो अभी हम जितनी भी बात कर रहे हैं ना, थॉट प्रोसेस की, पर्सपेक्टिव्स की, एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग राइट हियर, ये दिमाग में है ना. बट एट द सेम टाइम देयर इज अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी गवर्न करता है, आपके रिस्पॉन्सेस को गवर्न करता है. और इसके अंदर भी दो तरह के आगे सिस्टम्स हैं. जो हम ऑटोनोमस सिस्टम्स पे चल जाए तो एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक है. सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिफरेंस क्या है? सिंपैथेटिक है ये वाला भाई,
रेडी टू फाइट। आप हल्का सा कुछ बोल के देखो और वो साथ के साथ खड़ा हो जाएगा लड़ने के लिए, सारी फ्रस्ट्रेशन लेके, सारे अपने वर्क प्लेस की, अपने घर की, सब कुछ लेके खड़ा हो जाएगा और वो एकदम से उसके रिस्पॉन्स में आएगी। ऐसा नहीं है कि वो उसके बारे में सोच रहा है, वो इमीडिएट रिस्पॉन्स है। आपको कुछ भी कहा गया, हाँ सही वर्ड यूज करा, ट्रिगर हो जाएगा। ये ट्रिगरिंग वर्ड है, आपको थोड़ा सा भी अगर आपको कुछ कहा और आप एकदम से ट्रिगर हो गए, ये सिंपैथेटिक नर्वस रिस्पॉन्स है। एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस रिस्पॉन्स है, ये जो सबको अच्छा लग रहा था, ये बड़ा शांत रहता है, ये हर चीज को सुनता है, जो कुछ हुआ उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद तो हमने बड़े अच्छे से आपको देखा हम और हमने बड़े अच्छे से उसको हमने रिस्पॉन्ड किया बड़े अच्छे से, आराम से, है ना। तो ये हमारा नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स है। ये कभी कभी तो हम बहुत जल्दी से ट्रिगर होके जवाब देते हैं, लड़ने को तैयार हो जाते हैं, और कभी कभार हम बिल्कुल हर चीज को एब्जॉर्ब करते हैं, प्रोसेस करते हैं और फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व पूरा क्या कहते हैं एब्जॉर्ब करके प्रोसेस करते हैं, तो हमारा जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा बहुत एफिशिएंट होगा। उसमें आप बहुत सारी चीजों को नापतोल करोगे और वो रिस्पॉन्स हमेशा आपको टुवर्ड्स हार्मनी लेके जाएगा। जो आपकी क्विक रिस्पॉन्सेज हैं वो कुछ जगहों पे तो बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि एक एथलीट है, उसने भागना है, एकदम से क्या कहते हैं उसको ट्रिगर मिला और वो भागेगा, राइट। बट एट द सेम टाइम जब वो भाग भी रहा होता है, उसका जो फोकस होता है वो बहुत काम होता है इन एवरी स्पोर्ट। So your mechanism, your response mechanism, that is at the back of your head, that is जो subconscious में चल रहा है, जो जिसको हम कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट मैकेनिज्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स है। अब हम हर चीज के ऊपर काम करते हैं, हम अपने थॉट के ऊपर काम कर लेते हैं, हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट पे काम कर लेते हैं, पर working on parasympathetic nervous system is equally important when it comes to mental wellness, because your responses, कहते हैं ना एक बार तीर निकल गया कमान से फिर वापस नहीं आएगा, फिर तो कॉन्सिक्वेंसेज ही आएंगे। वो कॉन्सिक्वेंसेज ही ना आए और वो कॉन्सिक्वेंसेज ही आपके अच्छे हो, दैट इज व्हाट योर रेस्ट एंड डाइजेस्ट नर्वस रिस्पॉन्स सिस्टम वर्क्स विद, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आई टेक यू टू अ टेक्निक जो आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने में, उसको स्ट्रॉन्ग करने में आपको हेल्प करती है। वी कॉल इट नाभो मुद्रा इन योगिक टेक्निक। आई टेल यू, दिस इज अ नाभो मुद्रा। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, जो हमारा अपर पैलेट होता है ना माउथ का, यहां पे बहुत सारी नर्वस एंडिंग्स है, बहुत सारे नर्व्स की एंडिंग्स है। इट इज वेरी वेरी बहुत क्या कहते हैं सेंसिटिव है ये। हम कभी इसको कभी एक्सरसाइज में नहीं लेते, कभी इसके साथ कुछ नहीं करते। बट एक जो क्लासिकल सिंगर होता है या कोई गुरबानी कर रहा है, जब वो अपनी जीभ को चलाते हैं, यूज करते हैं जीवा को, तो बार बार अपर पैलेट टच होता है, बार बार। दैट इज वाई जो लोग पाठ करते हैं, जो कीर्तन करते हैं, जो बहुत उसमें रहते हैं, आप देखोगे कि उनका जो रिस्पॉन्स सिस्टम होता है वो बिल्कुल शांत होगा। लेकिन अगर किसी का रिस्पॉन्स सिस्टम इतना पाठ करने के बाद भी बहुत ज्यादा, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द होल प्रोसेस, ठीक है। तो हमें दिस प्रैक्टिस, इट इज अ वेरी सिंपल टेक्निक, एंड मैं चाहता हूं कि आप इसको सीखो, आगे अपने बच्चों को सिखाओ, लेट इट गो टू एवरीवन so that they can have more parasympathetic response rather than sympathetic response. तो आपने करना क्या है, अपनी जीभ को एक्सटेंड करना है बाहर, सब करेंगे, ठीक है ना। आप, आई वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस इट। आप जिस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे वो आपके साथ रहेगी हमेशा। आप अपनी जीभ को एक्सटेंड करोगे और फिर उसको फोल्ड करके अपने अपर पैलेट को टच करोगे, and then you will breathe. और आपको महसूस होगा कि आपकी जो अपर पैलेट है वहां का टेम्परेचर चेंज हो रहा है।
Yeah. So many things, so many different names, right? And this is a very basic mudra, but this will just help you आपके पैरासिम्पथेटिक नर्व सिस्टम को एक्टिवेट करने में, आपके रिस्पॉन्सेज को बहुत ज्यादा क्विक तो आप रहोगे, बट एब्जॉर्ब करके, प्रोसेस करके, और फिर बिकॉज योर नर्वस सिस्टम विल हेल्प योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मेक गुड डिसीजंस. इसमें भी दो टेक्निक्स है. वन इज कि आप माउथ बंद करके कर सकते हो, एंड अनदर इज कि आप माउथ खोल के कर सकते हो. दैट टू टेक्निक्स. सो यू कैन डू इट इधर वे, बट बेस्ट इज टू स्टार्ट विद माउथ क्लोज. And then you can just relax. तो आपको हल्की हल्की फील होएगा, हल्की हल्की से अपनी चेस्ट, हल्का हल्का घबराहट, थोड़ा आपको अपनी हार्ट बीट फील होगी. But this heartbeat is the response of your nervous system when you are trying to activate something. And this is good. So if you practice it every day, it is just a breathing technique. But if you practice it every day, if अगर बच्चे इसको हर रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, you will see the change they will occur in the mental health, उनके emotional health में. They will come stronger. उनकी सेंस ऑफ किसी भी चीज को देख के, उनका जो पर्सपेक्टिव जिसकी हम बात कर रहे हैं, बिकॉज एवरीथिंग अराउंड अस, सब कुछ मिलके हमारा इन्वायरमेंट बनाता है. और वो इन्वायरमेंट हमारे में, हम कहते हैं जो ब्रह्मांडे सो पिंडे जो ब्रह्मांडे, जो बाहर है वही अंदर है, जो अंदर है वही बाहर है. तो अगर आप बाहर का इन्वायरमेंट कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको अपना इन्वायरमेंट भी कंट्रोल करना पड़ेगा. और जैसे मैम ने कहा ना कि खाना पीना सोना तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट थिंग दैट यू ईट एवरी डे इज योर ब्रेथ, इज द वायु. जो आप श्वास ले रहे हैं ये पहला आपका खाना है. सो इसको अच्छे से लेना बहुत जरूरी है. सो आप ये टेक्निक करें, औरों को भी दें, औरों से भी डिस्कस करें, प्लीज सर प्लीज. कितनी देर करनी है? हाँ, सो यू कैन स्टार्ट विद लाइक 2 minutes, move to 5 minutes and maximum to 20 minutes. But 20 minutes is for yogic conditions जहां पे साधना का समय आ जाता है. For people who want to get into sadhana, they can go for 20 minutes, but don't do it एक ही बारी में. Take it slow. हर चीज gradually increase करेगी, you will feel good. जल्दबाजी नहीं करनी है. हमारा रिस्पॉन्स हमने आराम से लेना है, फिर से जल्दी नहीं करना. Right? And with this, the last thing that I want to say is nothing can dim the light that shines from within. So the change will come from within, right? And this mudra will help take care of, जो बहुत ज्यादा अर्ज हो जाती है ना किसी चीज की, जैसे एक डायबिटीज के पेशेंट को होता है मीठा खाना, ठीक है ना, ये जो अर्जेज होती हैं इस तरह की कि अभी मुझे तो आज ही कुछ करना है, आज ही ये करना है, आज, दिस विल ऑल्सो काम डाउन आपका जब नर्वस रिस्पॉन्स ठीक होगा तो. धन्यवाद. थैंक यू. Well, I just wanted to say something. When Pitaji introduced me in the beginning that about my little contribution to this project, as he humbly praised me, so it reminds me of a saying of Sudha Murthy, that behind every successful woman entrepreneur, it is an understanding man, and that's my man. Who, when I go home late, he cooks for me. When I'm rushing out in the morning, he grabs my lunchbox and he makes sure that I've eaten something. So, thank you. Thank you so much, Rahul sir. You shared a very easy and very practical technique with us on as to how we can regulate our nervous system. Now we will have a refreshment break for 15 minutes. हाँ जी, 2 मिनट मेरे को भी दे दो. अरे आपको देने हैं, इसके बाद सारा आपका टाइम है. नहीं उससे पहले उसी में मतलब प्लीज 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 मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. सो वी हैव
very honorable Mr. H.S. Chimaji with us. He is a motivational speaker, life coach, and director of Chima Boilers. He embodies unwavering dedication and the transformative power of education. From humble beginnings in 1990 to leading Chima Boilers to 250 crores in annual turnover, his journey inspires individuals to unlock their potential. He encourages perseverance and serves as a source of profound inspiration and guidance. I welcome Mr. H.S. Chimaji. Thank you, Meenal. Neelam Madam Ji, Colonel Sahab, respected both my colleagues, Piyusha, all my friends, good evening. इस तरह है कि मैं ना थोड़ा जिहा अलग बोलना है इस सब्जेक्ट तो हैगा मतलब ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ देखो मैं 10,000 ਨਾਲ काम शुरू किया तो अज असी लोग 700 करोड़ ते हैं तो मेरे को 400 इंजीनियर काम करते हैं तो 30 एकड़ साड़ी फैक्ट्री है तो इंडिया के नंबर 1 बाल मैਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ असी है हुणे मोदी साहब ने मैनू घर बुलाया सी जेडे 147 सिख बुलाए सी उन्हां च मैं भी हैगा सी क्योंकि असीं लोग हाइड्रोजन वगैरह फ्यूल ते काम करन रहे हैं ये वास्ते की होंदा है कि थोड़ी जी चीज़ां ध्यान रखना है जिहड़ा कि अज दा सब्जैक्ट है एक तो इवें कि साडे कंपनी चों कोई भी हैड ऑफ द डिपार्टमेंट चेंज नहीं होया मतलब जे असीं 1985 च पहला प्लांट शुरू किया तो साडे कोल वर्कर 1985 दे ने अज तक उस तो बाद असीं इत्थे फैक्ट्री लगाई 95 असीं ऑफिस जो शुरू किया 2000 फैक्ट्री लाई है तो सारे हैड ऑफ द डिपार्टमेंट 95 तो लग के अज तक कोई भी चेंज नहीं होया क्योंकि असीं लोगों ने उन्होंने एक वर्किंग एटमोसफेयर दिता है जिहड़े सब्जैक्ट ते गल हो रही है असीं उन्होंने ये नहीं आते भी तुसीं किस तरह करना है असीं उन्होंने आने भी तुसीं आ करना है जिस तरह मर्जी करो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सारे पर अज दे डेट दूसरा ये देखो कि इंसान दे इन्नी पावर है जिद्दां आपां कहने भी 84 लाख जून है तो 84 लाख जून दे विचों इंसान दी जून ही एक इहो जी जून है जो सोच लवे मैं चंद्रमा ते जाना तो जा सकदा ते चला गया तो रब दा बनाया होया दूसरा कोई भी जून कोई भी प्राणी ना सोच सकता ना कर सकता इसलिए आपां लोग लकीएस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड आ तो दूसरी गल आती लेडीज की कोई भी एंटरप्रेन्योर बनने लई 4 गुण होने चाहिए ने ब्रह्मा ते गुण ते कायस्थ दा ते छतरी दा ते सूद दा पर जड़ियां लेडीज ने उन्हां चों ये चारे गुण बिल्ट इन ने गॉड गिफ्ट है इसलिए यू आर द लकीएस्ट क्रिएचर ऑफ गॉड ते ये सारे पॉइंट सी जेडे मैं जबरदस्ती मीनल को माइक फड़ के बोले ने है ना तो ये होंदा कि तुसीं लोगों ने जो काम करना है तो उदों स्ट्रैस नहीं लैनी जे तुसीं स्ट्रैस ला के काम करोगे तो काम होएगा ही नहीं तो तुहाडा बहुत कुछ होएगा ही नहीं इसलिए तुसीं वो काम करना जिहड़ा तुहानूं पसंद होए जिसे तुसीं थक्को ना भावें 14 घंटे लग जाण थक्को ना जे तुसीं वो काम कर रहे हो उत्थे ही तुहाडा बॉस खुश होएगा उत्थे ही तुहानूं तरक्की होएगी मैं इंजीनियरिंग कॉलेज टॉप किया तो मेरा इंटरस्ट मकैनिकल का सी तो मैनू सारे आंदे तू तो एयर ब्रांच लेना तू पायलट बन जा पर मेरा इंटरस्ट मकैनिकल है मैं क्या मैंने मकैनिकल लेना मैनू अद्धी तनख्वाह सी मकैनिकल की लेकिन मैं मकैनिकल ही ली इसलिए क्योंकि मेरा इंटरस्ट वो सी जिस तुहाडा इंटरस्ट होएगा वो खुशी मिलेगी और खुशी ही स्ट्रैस फ्री जीवन का है मेन है ना जोड़ा मस्त रहो तंदुरुस्त रहो थैंक यू वेरी मच So we are so delighted to hear from you. You have a very charming energy and we all feel refreshed. Thank you so much. Now we have our refreshment. I request all to, they are arranged outside. ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ refreshment ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਚ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂਗੇ ਵਾਪਸ. Then we'll have our next session with all our experts, the question answer round as well. So everyone please head towards the outside. You're welcome.
Hello, 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 mic test. Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello, hello. ऑनलाइन आ जाओ तुसी मैं ऑनलाइन कॉल कर रहा हूं कोई आवाज नहीं आ रही इंटरनेट ही नहीं चल रहा हेलो हेलो ऑडियो अच्छा थोड़े उत्ते नेट नहीं चल रहे अच्छा हम बिल्कुल ही बंद हो गए जमे ऑडियो सही सीगा हुण हेलो 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 माइक टेस्ट हेलो 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 माइक टेस्टिंग हेलो 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 माइक टेस्ट हेलो 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 माइक टेस्ट हेलो 1 2 3 हेलो हेलो
we will start our session shortly. Yes. Welcome to the second segment of our session, of our workshop. Now we would have our question and answer interview round where Mr. H.S. Shimaji will be asking some very relevant and practical questions that represent the mental health challenges that are faced by the workforce in our work settings, and our experts, Dr. Colonel Rajendra Singh ji, Dr. Mahima Sahi, Ms. Nayama ji, they will be answering the questions, and after that we can have questions from our audience as well, so you can keep your questions in your mind. We'll take them up at the end. So we begin our next session. एक्चुअली ना मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस लाइन का, तो मैं कोई क्वेश्चन रेलिवेंट पूछ नहीं सकता. नकली क्वेश्चन है जो मुझे प्यूषा लिख के दिए हैं, तो उसका कोई मुझे को पर्पज नहीं लगता. बेटर है कि आप ही लोग क्वेश्चन पूछो, क्योंकि रियल क्वेश्चन होना चाहिए. रियलिटी में ही फायदा है ना. मेरे को तो इसने लिख के दिया हुआ कि अगर वो काम करने के मेरे को स्ट्रेस होती है, मैंने तो कभी स्ट्रेस ली नहीं, तो मैं क्वेश्चन का मुझे तो स्ट्रेस है ही नहीं. मैं तो 75 साल में पूरा काम कर रहा हूँ, स्ट्रेस होती तो कहाँ से करता है ना. तो इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या क्वेश्चन पूछूं. नकली काम मेरे से होगा नहीं, तो बेटर है कि आप सीधा ही क्वेश्चन पूछो, है ना. मेरे को है ही नहीं ना, मैं प्रैक्टिकल क्या बात करूंगा. ये नकली पूछना पड़ेगा. अब इसने लिख के दिया, आई एम हाईली परफॉर्मर, डील विद पीयर राइवलरी विच स्ट्रेसेस मी आउट, बट आई नेवर. मैंने मैरीन इंजीनियरिंग करके 76 में मैंने 74 में मैंने इंजीनियरिंग करी, और 75 में मैंने सोचा कि शिप का कैप्टन क्यों बनना है, शिप खरीदो. तो मैंने कैप्टन की नौकरी छोड़ दी और प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन कर लिया, और आज मेरे पास 100 कैप्टन काम करते हैं. तो ऐसे आपको अपनी और स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता. सिर्फ आप काम करते जाओ, रिजल्ट आते जाएंगे, फिर काम करते जाओ, फिर रिजल्ट आते जाएंगे. ज्यादा सोचने से बस है ना. तो मेरी ये सजेशन है कि आप लोग सीधा क्वेश्चन पूछो, क्योंकि इतने हाई लेवल के एक्सपर्ट हैं, तो इनका टाइम जो है बेस्ट यूटिलाइज किया जाए. बाकी आप जैसे मर्जी कहो, पूछो जी क्वेश्चन, बोलो जी. पर ये आपको स्ट्रेस नहीं है ना, अब कईयों को स्ट्रेस है ना. जिसको स्ट्रेस है वो पूछे ना क्वेश्चन. कोई और पढ़. अब भैया नकली हो जाएगा, भैया मैं नकली हो जाएगा. नहीं आप पढ़ दो, आप पढ़ दो. हाँ जी मैं पढ़ती हूँ. श्योर जी, श्योर. बिल्कुल जी, बिल्कुल. डोंट वरी. So one of the questions is कि I'm a very high performer and I deal with peer rivalry which stresses me out. This is a scenario that people often face in their workplace. So how to deal with this? I think it's very important that when you work in an organization, you need to be a team player than an individualistic person, because rivalry comes in when you're thinking about only yourself. You are keeping things from your people in a team, and you're not being transparent enough. So that rivalry, competition, all that comes in. So competition needs to be very, very positive. That comes with transparency. And once you have that, you will have a much more healthier team that works together than you working individually against the rest of the people. So I think that's something. Sir has something to say. मैं कुछ बोलना चाहता कि भाई ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਾਰਮਨੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ 5-6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਊਟ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਂ. ठीक बोल रहे हैं सर आप. ये ਜਿਹੜੀ थिंकिंग है ना कि मैं आउट परफॉर्म करा, ये स्ट्रेस है, ये सब कुछ है. तो एक चीज राहुल जी ने बड़ी अच्छी बोली, हारमनी. हारमनी वर्ड अपने आप च दसदा है हार मानी. हर किसी जगह ते जे अपनी हार मान लोगे ना, बड़े खुशी हो. आपने बिल्कुल करेक्ट कहा. नहीं, मैं ऐस तो हूं ऊपर बनना है, मैं एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बनना.
एग्जैक्टली सर इतना इजी भी नहीं है ना बट ब्रेक डाउन 46 years हो गया मैं तो जितने जितने थोड़े लगता मैं पहली सट्टे हार मान लाता अपनी और मैं जित जाता सिर तो ये जो आप पॉइंट बोल रहे हैं ना हार मानने वाला ओनली 1% ऑफ इंडिविजुअल्स इन द वर्ल्ड हैव द कैपेसिटी टू से दैट आई कैन फेल तो आप इवॉल्व ह्यूमन बींग्स में हैं बट नहीं अबव नॉर्मल पर it's difficult, it's much more difficult to fail a student, but also it's much more difficult for someone to accept failure in their face and say that I failed. Because that's very hard. You cannot fail. In your दूसरों के सामने छोड़ दो. It's very tough to tell yourself that you know what, I just failed. It's very hard to do that. But जो आपने कहा वो बिल्कुल ठीक है. So peer rivalry is very common. Corporates में तो everybody wants to step on you and they want to go ahead. But problem ऐसे ही solve हो सकती है when your comparator is not someone else. Only then rivalry will remain. So suppose there are two people, one of you wants to get a promotion and only one of you will get it out of the two of you, which is a common scenario. और हम इसी tussle में होते हैं कि how do I perform better because promotion is due on me. I want the promotion or I want that big check और वो दूसरे individual को नहीं मिलना चाहिए. But उसमें क्या हो जाता है कि you are measuring your growth against someone, not yourself. You just have to shift the momentum. Your comparator has to be yourself. Are you better than how you were last year? You have to ask yourself. If yes, then you have succeeded. Rivalry dies there. Rivalry begins from the thought process when you want to compete against someone. You have to compete against yourself. It is then when you do not compete, you excel. So that is growth capacity to know that my strength is to slow down and pause. I don't have to rush every time. And that is where the things change. So you have to understand that rivalry will remain. Your perspective would change it. So compete against yourself. You should be your comparator. Well said. That is true. So, you know, you're right, ma'am, when you said कि humility gets crushed and it gets surpassed. Because whatever is rare, people want to snatch it. Humility is rare. Not many people have humility. To come down to humility, you have to achieve something.
That's true. You try to still be good with that person, you try to be humble and cooperative with that person, but in the long run, they don't care for you, they try to, like, I would say, they kill your feelings, they play with your feelings, and that is where half the people, whether they speak there or they don't speak, they are facing, she's telling me, you are talking my life. And if I ask the second person, she says, So not only your life, I think more than half, 90% of women in India, or not even women, not only women, myself, but maybe specifically India, ma'am, why I say that is because the culture is such, we think of others before ourselves. We are taught this because we do not learn, we only teach. Yeah, exactly. Time constraints, so we will wrap it up a little quicker so that we can have an interaction at the end, right? 1%. See, for good mental health, we are celebrating the mental health day in connection with these workshops. For good mental health, one should have always positive thoughts. This rivalry emotions are gratitude, or you see, empathy, compassion, forgiveness, something. So one should always, for good mental health, one should have positive emotions. This is a negative emotion, so one should avoid it. Finish. ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਤੁਕ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਬੋਲ ਦਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੋਹੇ ਐਸੇ ਵਣਜ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਕਾਜ, ਜਿਤ ਘਟੇ ਮੂਲ ਨਿਤ ਬੜੇ ਵਿਆਜ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਹੇ ਐਸੇ ਵਣਜ ਸਿਓ ਨਹੀਂ ਕਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਥੋੜੇ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਓ, ਥੋੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨੀਵੇਂ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਚੇ ਜਾਓਗੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੀੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰੋਵਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਛੂ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਿੱਛੂ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਬਿੱਛੂ ਡੰਗ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਕੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਛੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਕੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਆਦਤ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਛੱਡੋ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੈਲਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੈਟ them be। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, 7 ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਚੱਲ ਹੋ, ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ, ਐਨੀ ਹਾਊ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ। ਇੰਨਾ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਸ ਚੱਲ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪਰਵਿਲ। ਪਰਵਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੈਵਰ ਮਾਈਂਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਰਵਿਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਓ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ। Thank you so much. So here comes our next question. I would rather say it in Punjabi. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦਾ এনवायरमेंट ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਕ এনवायरमेंट ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਲਜ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਜੌਬ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੈਕਸਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ implication ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। So this question is like my manager tells me to unlearn what I have learned in my college or earlier job. This puts me in a state of confusion. So how to deal with that confusion? So if you go with the definition of intelligence, I think we have a professor of psychology here, but intelligence is that
adjustability, adaptability is the way to your environment. How quickly you can adapt is intelligence, and adaptability is very, very important. And of course, from college to school you adapt, from school to work you adapt, from home to work you adapt. So from a job to a new job also you need to adapt. And there is a process of learning and unlearning that needs to happen every single day. Now it can be at your workplace, it can be at your home, it can be you as a homemaker. What worked for you as a mother with your child 5 years back may not work for you right now. And the same thing is at work. What worked in your previous job may not work for you in your current job. And if we are flexible and adaptable, that is going to be much more beneficial than if we are stuck in our ways. Thank you very much. We will just have a Thank you break so much, ma'am. for 2 minutes because Chima Saab, he has to attend a function and he has to leave. So Thank you we very have much. to- Thank you, ma'am. Nice meeting everybody. Thank you so much, sir. We are so delighted to have you. Thank you so much. Nice meeting you. अब मैं आ जाऊँगा। किरण नंबर? Thank you so much. Thank you everybody. Thank you, sir. I'm leaving. Very. Okay, so our next question is, आजकल MNCs ਦਾ बहुत trend ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ India 'ਚ with evolving culture ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ night shifts ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ and this is a question that I do night shifts and due to it I face a lot of issues. I'm not able to spend time with my family, not able to sleep properly. So what can I do to support my physical and mental well-being while still attending my night shifts? So I think to answer it best, I also think that there has to be a divide of quality versus quantity. First in your head, तो हम सब कुछ नहीं कर सकते. And we have to tell this to ourselves that it's not possible that I do everything. And I do it in the same way that I used to. And you should be flexible to adapt yourself when the situation is changing and how it is changing. What might help you is maintain a sleep hygiene. It's very important to get those sound 6 to 7 hours for yourself, whichever time of the day it is. If you're working by the night, of course you'll have to drift those sleep hours to the morning slot. So do that. Do not compromise on it. There are things that you have to do off sleep also because you have to go back to work. There is family and there are relationships to maintain and you have commitments. So earlier वो जो 4 घंटे आप बात करते थे उसकी versus अब 20 minutes बात करोगे, but if you go back and reflect उस 4 घंटे में भी 20 minutes ही बात करते थे, वैसे बैठते ही थे और एक दूसरे की शक्ल देखते थे या फोन देखते थे. अभी आपको वो कंसाइज करके उन 20 मिनट्स में ही फिट करना है जो आप पहले भी वो ही कर रहे थे, बिकॉज ब्रेन का इतना कैपेसिटी ही नहीं है टू एसोसिएट इटसेल्फ फॉर दैट लॉन्ग ऑफ अ टाइम. योर ब्रेन वर्क्स फॉर वेरी short stretches, so you can consolidate it still, but you have to focus on quality now versus quantity. That's what I'll say. True. Where is that gap where they sleep? Because Sunday they have it till night, Monday onwards it's morning. So you have to prioritize, ma'am. If your health is suffering, you have to check the nature of your job. I'm just saying, we always have a choice, but you are choosing work over health. That's your choice. I'm not saying it's a wrong choice. I'm
I'm not saying it's your choice. I'm saying it's a choice that whoever is making. But there's a choice between work and health. You're choosing work over health. Let there be a phase where you choose health over work. But there is always a choice, just not in our head. So the CEO of PepsiCo, Indra Nui, says that you can't have it all. And as a woman, she became the CEO, and she says that there are many times when I had to let go a lot of things, and those choices are very important. What is your choice? Is it family? Is it work? And someday those work-life balance, like I spoke about, someday the work will be more important, and some days your life will take precedence. So you'll have to make that choice. Good. Next question. Very good. Well said. Well said. Okay, so our next question is, as a manager, how do I motivate my staff members to come up with the problem and not wait until they become extreme issues? Should I repeat the question, or everyone is clear with the question? Great. So if a manager wants to address an issue before it has become an outcome, or if you're leading a team or you have your colleagues, you try to speak or solve or intervene when it has hit the outcome. That's why it doesn't get solved. There has to be some consistency. Open dialogue is the most important. When I said ask and how are you, that's exactly what it meant. As simple a question as how are you can help you address a challenge even before it becomes an outcome. But you address it when somebody's hit burnout, when they are dying and out and now they want to quit the job. It doesn't help them then. It helps them when they're unwell and you ask, oh, you don't seem well. Do you want a break? You want an off? That's what helps. So you have to be consistent in making that dialogue and do not initiate it when they've hit the outcome. I think that is the easiest go-to to help your team, I think. So just a little that I would continue from what she said. I think a dialogue is very important, and for a dialogue to happen, as a manager, you need to have a very safe and a non-judgmental space for your employees, where you are empathetic to their problems. If you expect an employee to just come up to you and tell you, their problems, that is not going to happen. The dialogue will only happen when you're accommodating, you're empathetic, you're open to conversations, you're helping them, they come up with a problem, you come up with a solution. It needs to be very, two-way than just one way. One way is that I've burst and I've, lost steam, I've burnt out, I can't work anymore. So a two-way thing is when the manager is taking very, very, steps much ahead in time where anything like this can happen. And empathy, being non-judgmental, consistent, compassion, these are something that are very, very important. The manager has been rather, I think, very considerate. He is asking the employees to come out before it becomes a severe problem. It's a very good, I think. Hello, Achha. So you see, the manager of that company, whosoever addressing the personnel or the working personnel, well, he is doing the very correct duty. He is asking if there are any emotional problem, they should come out before it becomes a severe problem. It's very good. I think it should be a regular, a departmental meeting of the executive, even the non-professional professionals, where this should be discussed so that any emotional problem or physical problem should be sorted out right in the beginning. For example, if a patient or if a member of the personnel, the medical, the staff, professional staff has some emotional problem or physical problem, where we see he meets with an accident. So it should be an effort or a symbolic emotional support from all the members.
he will feel so relieved, and he will when he will so obliged also. It only shows that all other men are with him. It's a symbolic. So all the members, they were so fond of him, and they, you see, I mean, on their own, they started collecting some money and then everything, and they sent that, including everyone. It was a great, I mean, for the efforts from the members, and the doctor was so thankful. So money was not the important. It is your involvement, emotional symbolism towards his difficult situation. And he felt so happy, and he is now coming back to, after I think 2-3 weeks only of the bypass surgery. It matters. So as our experts very precisely mentioned, that it all comes down to that we all are humans at the end, and we need to have that safe environment at our workplace that recognizes. So our next question is, in the corporate culture, there is special smoke break encouraged by the managers, as it is believed that smoking increases their performance. So is it right? Well, nicotine is an addiction, and nicotine is the most addictive substance in the world. And as a clinical psychologist, I don't think it does any good to your lungs, your body, or your mind. So I don't think it does anything to anyone. Like she rightly said, that nicotine is the most addictive thing, from being in our chai to being in cigarette also. But smoke breaks are common, which is correct. You only have to recognize that it increases your alertness transitorily, but impacts your memory permanently. So you may be more alert right now, where you think you can handle stress better, but within time, you will not have the capacity to handle anything, because the addiction would handle you anyways. So I don't think it's right in any sense. Very good question, and Mehmaji has answered that it is the tradition nowadays, I believe. This is the tradition. No? This should be, I think, banned. This tradition should be banned, because nicotine or tobacco is the worst of the addiction. Even I say it is worse than chitta or heroin. Why I say? Firstly, it causes the maximum mortalities in the world. Out of, I should say, 11.9 million deaths which occur in the world, 87 lakhs are contributed by tobacco only. That is, of all the deaths in the world due to drug addiction, 73% are contributed to tobacco. Tobacco is the most preventable cause of death. So it's important that it's, you see, it should be prevented. The people should be educated. It's said to be a very innocuous, having a cigarette said to be innocuous, nothing happens. One smoke, I think, can lead to a permanent habit. So it should not be given. This is absolutely wrong tradition if it is there, and should be banned legally and morally also. It is, in this connection, I would like to recall see ਵਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਸਾਰੇ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਾਹਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਬਜਰ ਇਹ ਬਜਰ ਕੁਰਾਹਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਾਹਤ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਅਫੈਕਟਡ ਮਚ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਸੇਮ ਦਿਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ ਡੈਥਾਂ, 87 ਲੈਕਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ 1 billion deaths will take place at the end of this century by tobacco only. So how dangerous it is, you have to only imagine.
You can only, think of this. This is most deadly addiction, and one should never think of it. Thank you very much. In fact, New Zealand has completely banned nicotine and smoking for children below the age of 18. So any child who turned 18 after 2018 cannot buy or consume any cigarettes. It's banned for them. I would like to share something. I am a doctor from the army. I retired as a colonel from Command Hospital here. I would like to tell you something, that in the army it is very nice and it's a very good thing. There's a lot of awareness in the army. Our doctors, our paramedics, the smoking has gone down tremendously now. Earlier youngsters, all of them used to be smoking at the bar. Now drinking and smoking has gone down so much. There is a lot of awareness amongst our youngsters, amongst our medics and the paramedics who are working in our environment. So it's a very good thing that is happening in the army, at least. About the civil, I really don't know, but in the army, smoking has gone down tremendously. Thank you for the information, ma'am. So moving on to the next question, it's from a female, that my male colleagues talk about me at the back, commenting that I have received a recent promotion solely due to perceived female advantage from my boss, unrelated to my performance. This is really demotivating. How can I overcome these feelings? I think I've been in that spot myself, so I can say for a fact that women are certainly at a disadvantage at some points in the Indian landscape for sure. But to my benefit, I was a psychologist and could help myself. To those who are not, I'd only say that one, you have to pause and reflect. First ask yourself, were you at an advantage? Maybe not. And if you were not, do you have to answer someone for that fact? If not, then just do not respond back to it, because it's not worth it, one. Secondly, if you were at an advantage at one point, then you would consistently not succeed. And if you are, then luck does not favor every time. So in time, it will get proven anyways. So there is nothing to prove if you have merit. There is only merit to focus on your merit rather than the situation. That's how you reaffirm and affirm yourself. Because getting demotivated to comments as sly as these is very usual and it's normal. But then you have to ask yourself, if you were not at an advantage, then why are you to answer back? And if it was not an advantage, it would consistently not show in your performance. If it is, then I'm sure it was not at an advantage. I think in today's time and age, women are thriving in their workplace, and that is because of their merit and merit only. And if you're working, and if something is working for you, then great. In fact, there are a lot of men also who have friendships, for example, with a manager, and they get a little bit of a leeway somewhere. But like she said, if you have the merit and if you are, and you are there, you know that, you're good at your work, these gossips are a matter of 5-minute entertainment. And after that, only your work speaks for yourself. Absolutely. Thank you so much, ma'am. So our last question is probably something that at one point everyone might face. So this is that when I joined my job, I was not married, but few months back I got married, and now I have to balance my married life and my work, as earlier I used to do overshifts and I used to go outstation for office work, but now it's not possible. So my boss thinks that I am not working effectively. This is building stress and anxiety in me. How can I deal with it? So I just feel that marriage is a very major life event, and any sort of life event will make a change in your life.
and it will bring drastic ups and downs in your performance at work, performance in family. Just like when you have a child, man or woman, your performance will be affected at work. The same way when you get married, your performance will be up and down, whatever, and you have to accept it. And I would say the first 1 year after you get married, or the first 6 months, should be in making a good balance, really concentrating in adjusting to a marriage, giving it your full, and then, you know, also incorporating your work at the same time. There are lots of people who take double risks of changing a job and getting married. I think that's a very, very difficult one, and that is something that one should avoid. There is no doubt about it that marriage is the most important event in the life. So certain changes have to be, entertained. And it's not that everything will go smooth. I think understanding each other in the first few years, first year, second year, it's very, very important, and they should be given more importance than any other activity. It's very important, because this basic understanding will be an important factor in the subsequent adjustments and harmony with each other. So I think emphasis should be laid on this rather than concentrating on any other thing. This is my advice to you. No, I think both of you summed it up very well, but I'll just add that you have to prioritize what is important in your life at what time point. If you've just gotten married and it needs time, then it needs time over work, and sometimes work needs time. Where you have to have that adaptability, you also have to have that prioritization with those who you are dealing with, whether it is your manager or your partner. It's always crucial to get them aware that this is what you're going through at work or in your marriage. Even with your manager, if something important is coming up in your personal life, it's no harm telling them that you have a commitment to be available at, and you need time for that commitment, and vice versa with your partner. If your work needs you at that phase, it's integral that they know that your work needs you and why. When you make those whys clear, there is lesser confusion and more adaptability. Yeah. Thank you. So now, yes, we are now taking up questions from the audience. Okay, so, right. I'll be handing over the mic to everyone who wants to ask a question. ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਪਿੱਪਲ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੰਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚੇ ਗਏ, ਵੇਦ ਰਚੇ ਗਏ, ਔਰ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 10 ਲੱਖ ਵੱਢਤਾ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਲੈਕਟਿਵ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਆ, ਉਹੀ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਫੌਜ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਾਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10,000 ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਅਧਿਆਤਮ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਾਈਨ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਕੈਲਾਮਿਟੀਜ਼, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ,
ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਪਰ ਲੈ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਰਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਵ ਨੋਟਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਵਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਮਤਲਬ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕਲੈਕਟਿਵ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। 84 'ਚ ਦੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, 2002 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਟਾਈਆਂ ਟੂਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡੈਥਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਜਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਸ ਸੁਪਰੀਮ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਬਸ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ, ਕਿ ਇਟ ਕੁਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸਾਲਵਡ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਪਹਿਲੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਡੀਅਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਹੈ, ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੇ ਆਰ ਜਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰਸ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਹੈ ਉਹ ਐਗਨੋਸਟਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਐਥੀਸਟ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਇਨਵਾਲਵ ਕਰੋ, ਰਿਲੀਜਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਲੀਜਨ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਲੀਜਨ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਏਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਟੂ ਗੋ ਅਪ ਟੂ ਕਲਾਈਮ ਟੂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ। ਜੇ ਰਿਲੀਜਨ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ we cannot be religious. ਇੱਕ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, if he is agnostic, he doesn't believe in religion, he may be perhaps more spiritual than any other person. So ਇਹ ਰਿਲੀਜਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ we do not live by religion. We can fight for religion, we can die for religion, but we do not live for religion. तो that is the problem ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, तो ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਵੱਲ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਤੁਰ ਪਵੇ, ਰੀਅਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਵੱਲ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਦਿਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 500 ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤਾਂ 24 ਆਵਰਸ ਹੈ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ।
ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੀਊਸ਼ਾ ਮੈਮ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਈ ਕਿ ਯਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਚਕੂਲੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਗਲਪਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਆਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਰੀਫ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ, ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ 2 ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਗੈਸਟ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਗਿਆ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਬੂਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਛੂ ਬੂਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਪਾਲਕ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੂਟੀ ਉਗਦੀ ਹੈ ਪਾਲਕ ਨਾਲ ਉਗਦਾ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਜ਼ ਏ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਟਿਵ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਜੀ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਜੀਓ। 4 ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਜਾ, ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀਂਦੇ ਆ ਜੀਣ ਦਿਓ। ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਦ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਆਏ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਘੱਟ ਕਦੇ ਵੱਧ, ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਣ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੁਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 500, 400, 800, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ MLA ਤੇ MP ਹੈ? 800। ਉਹ 800 ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਘੁਮੇਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? It happens in all countries and everywhere. Politics is the dirty game. ਰਾਜ ਹੈ ਹੀ ਨਰਕ। ਤੇ ਇਹ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। Yeah, yes. Sorry. Good evening, everyone. पीयूषा सबके हाथ में माइक पकड़ा ही देती है. I'm Mrs. रेनू ठाकुर. रिश्ते में हमें क्या कहते हैं पता नहीं, माता जी कह लो या जो भी मर्जी कह लो. What I am a psychologist also and a integrated clinical hypnotherapist for behavioral resolutions and past lives and relationship counselor also, and an author and a soccer player. And दादी नानी सब कुछ हूँ, पत्नी भी हूँ. पतिदेव को बोला था 6 बजे लक्ष्मण रेखा मत लगा देना, अभी अभी मैसेज भेजा है, सॉरी लेट हो गई. बात इतनी ज़्यादा क्यों कर रही हूँ? बात हो रही है वर्क लाइफ बैलेंस की. मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ, whatever is not expressed is repressed and you get depressed. मैं कुकर की सीटी की बात बताती हूँ. कुकर तैयार है सीटी मारन नूं, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੈਸ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੀਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ.
फिर तुसी जाके कपड़िਆਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਟਨ ਲਾਣ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੋਇਆ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। क्यों? हौली कर दे, मैं बाहर चली गई। ही वॉन्ट्स टू एक्सप्रैस, यार मेरे च प्रैशर बिल्ड हो रहा है, मैनू बाहर कढ़न दो। वेंटिंग नहीं हो रही है। वी हैड अ ब्यूटिफुल सिस्टम ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम। हिंदुस्तान में मजाल है किसी को स्ट्रेस या मेंटल एंग्जाइटी, मासी नू दस दो, नानी कोल बह जाओ, माँ ने चंड मारी तो दादी ने परौंठा बनाता। अज ना माँ घर च ना पापा जी भी घर च नहीं है। वी डिड अ शो ऑन ऑल इंडिया रेडियो कि एक तो वो है कि लड़का लड़की एक समान, कितना सच इस समाज में। बच्चों को बस्ता देके अंकों में तोलते हैं कि 100 नंबर नहीं आया तो तू कख दा नहीं हैगा। ये मैनू भी बीमारी सीगी, मैनू लगता सी 99 100 चों फेल हुंदा है। ये सौगात मैं अपनी कुड़ी नू भी दे दी सी। शी इज़ ऑल्सो प्रोफैसर ऑफ साइकोलॉजी। मैं फिर उन्होंने ये आदत हटाई, you have to be holistically healthy. So what is holistic health? WHO ने कहा था कि हम जैसे कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार सारे बराबर होने चाहिए, जैसे जैसे you should walk your talk, right? Second thing is, इतना अच्छा लगा, इतने अच्छे इन्होंने बिल्कुल ब्रीफ उसमें बहुत अच्छे, मतलब मुझे फक्र हो रहा है इन पे कि आजकल के बच्चे कितने मतलब सधे हुए। आपसे तो अपेक्षा थी ही, इनको देख के लग रहा है कि देश बहुत अच्छे हाथों में है। और ऑल इंडिया रेडियो तो छोड़िए, एफएम ने मुझे अभी बुलाया कि ट्राई सिटी के लिए क्या मैसेज है। मैं कहा एक ही मैसेज है, अपना रिमोट वापस ले लो। सारी दुनिया ने दिता है एक्सप्रेस, किसी को साथी बनाओ, बोलना बहुत जरूरी है। किसी से कह नहीं सकते, से कागज से अपनी गाथा कह दो, मोए नू फाड़ो ते सुटो रोज 21 दिन, गालां कड्डो। मन की पड़ास वो कुकर में तो गलत जगह पे गलत तरह का फटोगे, दाल भी नहीं खाते, फिर भुखे होटल तो रोटी मंगाओगे। देन यू सीक थेरेपिस्ट। दूसरी गल, स्पिरिचुअलिटी इज द फूड, रिलीजन इज नॉट बैड। रिलीजन मीन्स रीअलाइन माई सेल्फ, मेरे को खुद से जो मुझसे जोड़ दे। मैं हूं क्या, मैं यहां थी, मैं किन 3 तरह की भूख में फंस गई। अहंकार की, स्वादों की भूख, लज़्ज़तां दे स्वाद ने मैनू ऐ नचाया भाई, घर वाला रोटी खाए मेड दी बनाई हुई, मैं लेक्चर अटेंड करया वां। दिस इज द बुक फॉर वैलिडेशन एप्रीसिएशन। मैं 6 डिग्रियां कीतियां, मेरी मतलब मैं रज के MA कीतियां। 120 कोर्सेज आर स्टिल ओपन इन माई लैपटॉप। पता नहीं मेरे अंदर भूत वड़ गए है। ओ मैनू भुख दूजी है। I have told the other souls, don't live your life through me. मैं पढ़ लिया अपने हिस्से का, मेरे बच्चे कहते मुहल्ले वाले नू पूछो उन्होंने किसी की कोई इच्छा रह गई है, उन्होंने बिहाफ ते भी पढ़ाई कर लो। मेरी भुख नॉलेज दी है। एक लाइन का सवाल चाहिए सी, लाइफ है कि, दूजी गल है मृत्यु के बाद और जन्म से पहले है क्या, क्यों इसमें घुमा के रखा है। उसी में एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी पता नहीं की कर लिया, मैंने भूल गया। बाय द वे मेरे सारे सर्टिफिकेट दीमक खा गई है और मैनू याद ही नहीं सी किन्ने हैं। वो मैनू नहीं चाहिए। अंदर दी किताब पढ़ो, जिस दिन हा और ठा बैलेंस हो जाए, ईरी मीरी पीरी की बात जो आप करते हैं, द यांग, द डूअर एंड द सबमिसिव पैसिव, ये बैलेंस हो जाएंगे, यानी कि दिल और दिमाग बैलेंस हो जाएंगे। लॉजिकल थिंकिंग, लेफ्ट ब्रेन balances with your right brain, you get into that middle अवस्था, बुद्ध अवस्था, ना दुख में दुखी ना सुख में सुखी। केवल दृष्टा भाव से देखना है और कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। गांधे गांधे चले गए स्वर्ग नू कि भाई work should be done because it needs to be done, not for appreciation. Work itself should be the reward you're seeking. Second thing, as I teach in Heal Your Life also, appreciation ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ शीशे ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ बाल थोड़े से चिट्टे हो गए, नाक मोटा हो गया। सवेरे से अपने अंदर कचरा डाल रहे हो और लोगों से सोचते हो मेरी तारीफ करो। चाय का कप मैंने इनको बोला, मैं बोलूंगी बड़ी स्वाद बनाई, इलायची थोड़ी फिक्की नहीं बैठ गई, आग लगे चांद। व्हाट आर यू डूइंग? यू टू स्टार्ट एप्रिशिएटिंग योरसेल्फ। अगर तुसी अपनी बुराई करते हो, आज 8 बज गए, फुलका उन्होंने अपने आप खाना पड़ेगा, तो उसी लाइन च बोलो, बट आई डिड टेक केयर ऑफ हिम,
I kept this thing ready. I made paranthas at 5 o'clock in the morning. He had a golf tournament today. So I got up at 5, I made gobi parathas. He hates to eat outside. Second thing, उन्होंने बहुत अच्छी बोली, आपको चूज करना होगा. हम हर मोमेंट पे चूज करते हैं, हम कॉन्सिक्वेंस नहीं देखते हैं. सोचना होगा इसका क्या रिजल्ट निकलेगा. मैंने कहा 99.5 मेरे लिए फेल हुंदा सी. बाद में आज मैं जानती हूं मैं अष्टभुजा देवी नहीं हूं. मैं सहस्त्र भाव तो बिल्कुल नहीं हूं. मेरे टेबल भी डस्टिंग होए, मेरे प्रोने ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਮ ਫੁਲਕੇ ਮਿਲਣ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਦਿਆਵਾਂ. You do not value that relationship enough to invest in that. You are valuing your job, तो यहाँ पे तू नहीं तो कोई और, तो कोई और, तो कोई और सही. But you take your story with you. So आपने वेंटिंग करनी है, और कुछ नहीं तो अनुलोम विलोम करें कि दोनों हेमिस्फेयर्स बराबर हो जाए. रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, ढेर सारा पानी पिएं और निकालें. कृष्ण जी की बांसुरी जरूरी है. ये भी फ्लैश आउट द टॉक्सिन्स. और जो राहुल ने बताया है कि जीभ को लगा लो तालू से, जबान बंद, साइलेंस एवरी डे. और आपका मीडिया व्रत होना चाहिए रोज का 2-3 घंटे का फोन व्रत. मेरा और पतिदेव का नियम है, हम टेबल पे रोटी खा रहे हैं तो बीच में ये बिचौलिया नहीं आएगा, नहीं, और वो नहीं आएगा बीच में, वो बाहर. अभी क्या देख रहे हैं, पति पत्नी एक ही सोफे में बैठे हैं, मैं अपनी दुनिया में गुम हो, तुम उसकी बाहों में गुम हो, तो बीच में कोई और आ ही बैठेगा. यू आर फुलफिलिंग योर नीड समवेयर एल्स. सीक योर सोलेस इन योर पार्टनर्स. पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, अब दोनों बंदे नौकरी पे चलते हैं तो केवल दीवारों ही के साथ बच्चा बात करता है. बढ़ता हुआ बच्चा है, जवानी आ रही है, किससे सवाल करता है? अपने जैसों से. टूटती हुई शादियां, टूटते हुए रिश्ते हैं. इवन जॉब्स में जो स्ट्रेस में आ रहे हैं, जवाब किससे मांगते हैं? इनके पास तो बहुत कम आते हैं, फ्रेंड्स को ही पूछते हैं और वो बोलते हैं ना ना ना. तो अवेयरनेस फैलाइए और अपनी सांसों पे ध्यान लाइए, अपनी तारीफ कीजिए. अगर एक बुराई करते हैं साथ में अपनी अच्छाई को भी बोलिए. नहीं तो ये तलाश आप दूसरों की आंखों में करते रहेंगे. क्या मैं तुम्हारी आंखों में पूरी हूं? कभी नहीं पूरे हो पाओगे. और मजेदार बात है कि अपेक्षा करते हैं लोग हमारी तारीफ करें, सबसे पहले आपका सनम या आपके बच्चे. और उससे भी मजेदार बात है, बताते नहीं हैं. वी डोंट कम्युनिकेट. वी एक्सपेक्ट कि तू रब है, आप पे समझ जा. वो नहीं समझते. Just one story and then I'm going to close it. I hope it's not live. It's a very private story. So I'll tell the story later. Is it too loud? Yeah, we are over and out and the cake is here. To celebrate your life, do not stress, express either to a friend or to God or to a paper, but express daily. ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦੋ, ਕੱਢ ਦੋ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਲਓ, ਥਾਪੜੀ ਲੈ ਲਓ, ਫਾੜੋ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਫਾੜੋ. एक्सप्रेस नहीं करते. इनहिबिशंस आर स्ट्रेसिंग यू. कुकर की सीटी है, जरूरी है मारनी, मारते रहो एंड बी हैप्पी एंड बी स्ट्रेस फ्री. लेकिन ओनू शुक्र जरूर करना है, रज रज के करना है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सॉरी. थैंक यू सो मच. Thank you very much. Meena? Facilitation. So now we have reached to the conclusion of our session. Now we will have facilitation ceremony where we will facilitate our esteemed guests. So ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿਊਸ਼ਾ ਤੇ ਟੀਮ ਨੇ ਔਰ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਚਿਆ. ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਸੀਗਾ. ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈਏ. ਔਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟੈਪ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਲਾਈਕ ਨਰੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੈਡ very appropriately,
ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਦਾ ਕਿ ਵਾਟਐਵਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦਰਦ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਦੀ ਪੀੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। The child is a divine soul and he is the divine manifestation of the Lord Almighty. And what Badu Sahib is doing as per the prophecy of the saints is ki it is we start from the children because these children are so sensitive and they absorb so much, then tomorrow they'll become a better and complete human beings. They will not try to inflict pain and suffering on others. But once we already reach a stage and we want to come back, it is very difficult. But let's start from the beginning. Like we have Professor Sharma here, her daughter is working on a project, she's a gynec. So they are doing, exposing the child who has already, he's still in the fetus. So she's trying, her daughter is trying to give the meditation to that child who's still not taken birth. मतलब ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਆਤਮ 'ਚ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਡਿਵਾਈਨ ਲਾਈਟ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਐਂਡ ਆਈ ਟੇਕ ਦਿਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ and be our volunteer, be our mentor, or in any capacity wherever you want to spend 1 day, 2 days, as many days as possible, but join this mission कि बच्चियां नु संभालिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। So now we would have facilitation ceremony and then we'll be cutting the cake. Why we are cutting the cake? Because today is the final day of our project. We have successfully conducted 6 events and they all have gone wonderful. We have got brilliant response and this is just the beginning. So that's why we are cutting the cake today. I would request Pitaji to please facilitate Dr. Mahima Sahi. Sat Shri Akal. I would now request Pitaji to please facilitate Nayamat ji.
Now I would request Pitaji to facilitate Professor Pankaj Malaji. We have had a very wonderful session on music therapy with her, and she has been immensely helpful in that. बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही थी, बहुत अच्छा प्रोग्राम थी। मैं पिताजी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और सारी संगत ਨੂੰ। पर ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਲੈਕਟਿਵਨੈਸ ਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਦ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਰਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਰਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਾਣ ਲੱਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਤਾਨਪੁਰਾ ਵਾਲਾ ਦੇਖੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖੀਦਾ, ਫਿਰ ਦੇਖੀਦਾ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਜੁੜਦਾ ਉਹ ਆਰਟ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦਰਾਂ ਪਾੜੋ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਯੈਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਫਾਰਮ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਸਥੈਟਿਕਲੀ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਐਸਥੈਟਿਕਲ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵੁੱਡ Now I would ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦੌੜਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਯੂਕਰੇਨ, ਕੋਈ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਿਵਨੈਸ ਵੀ ਔਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵੀ, ਉਹ 'ਚ ਯੋਗ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਲਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you so much, ma'am. Thank you. Now I would request Pitaji to please facilitate Mr. Rahul Thakur. हेलो सबसे सुंदर मीनल ने कंट्रीब्यूशन करी है, उसका थैंक यू सबकी तरफ से। एंड सुखमन जो आपने नाम रखा है उसके लिए क्लास लाइन कि अगर आप मनस्थिति को ठीक कर लेंगे तो परिस्थिति कैसी भी हो वो ठीक हो जाएगा। एंड डी स्ट्रेसिंग हेल्प्स, चाहे वो संगीत की साधना हो, उसमें सारी सरगम आपके साथ चक्र ही हैं, है ना, उसमें ही सब बैलेंस हो जाएगा। जैसे मीनल है, मीनल मीन्स मछली, आंख मीनल, तो मछली की आंख या अर्जुन का ध्यान, या मछली कहाँ तैरती है, सरोवर में, और सरोवर कैसा हो, स्वच्छ हो। तो हमारे मन की, जैसे क्राइस्ट भी फिश कॉन्शियसनेस को देखते हैं, सो अगर आपका मन चंगा तो कठौती में गंगा। थैंक यू टू मीनल फ्रॉम ऑल ऑफ अस, एंड थैंक यू टू द ऑर्गेनाइजर्स, एंड थैंक यू टू द होल टीम।
and thank yourself for being present today for this soul consciousness. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. I feel so humbled. Thank you so much. I request all of our team members to please get on the stage so that we can have our cake cutting ceremony. जिस ते उत्ते लिखा होया है सुखमन वेट वो निरंजन भी आ रहा है आ जा कौन मंजीत जी स्वरूप भैया हाँ हाँ उनको दे दी हाँ। एक मिनट के टीम है ना सर हाँ हाँ छुपे क्यों हो? निरंजन बुला आज निरंजन का बर्थडे भी है अच्छा अच्छा हाँ बुला 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 स्वरूप भैया अच्छा बहुत अच्छा लगा देखो इससे थे now this was the last day of the program a week long program of Mansukh organization Sukhman yeah Mansukh it's same thing it is the same thing Sukhman या Mansukh अच्छा youth mental well-being केक तो ते beautiful केक तो ते लिखा हुआ है youth mental well-being an initiative of Kalita Trust बड़ू साहिब ब्यूटीफुल तो हाँ चल हाँ अच्छा चलो करो करो हाँ मैं आ जाओ अच्छा चलो तुसी करो हाँ या आप पकड़ो हाँ अच्छा पहले मैं आपको खिला दूं मैं आपको खिला दूं नहीं 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 अगले से अगले से अगले से अगले से चलो चलो नहीं नहीं ठीक है थोड़ा साफ करो बस ठीक है आ जाओ मैम प्लीज नहीं नहीं खाना बस एक ये वन गो सेम ऐसे दिस वे सब आ जाओ मैम ओके ये थैंक यू more compassionate towards her rather than to others also.